So let's learn some German with text here. This text is about software development, which is my area of work. So I would just read it out and explain a bit. So die Softwareentwicklung ist der Prozess, bei dem Softwareanwendungen oder Programme erstellt, entwickelt, implementiert und gewartet werden. Sie umfasst alle Aktivitäten, die zur Schaffung von Softwareprodukten führen, sei es für den persönlichen Gebrauch, für Unternehmen oder für spezifische Branchen. So here they are talking about the Softwareentwicklung is the process the same. Anwendungen means is application. Oder Programme erstellt, entwickelt, implementiert. Erstellt is created, entwickelt is developed, implemented is implemented, and gewartet is the word which is to German. Gewartet is like support, yeah, it's maintained and support. Sie umfasst alle Aktivitäten. Umfasst is it covers all the activities. For the Schaffung is to achieve von software products, and sei es für persönliche Gebrauch. Persönliche Gebrauch is personal use for Unternehmen, for companies, oder für spezifische Branche or for specific branches. Der Prozess der Softwareentwicklung beinhaltet in der Regel mehrere Phasen darunter. The process of software Entwicklungsdevelopment contains, beinhaltet is contained in der Regel. In der Regel is in normal way. Mehrere Phasen is more in der Regel. Mehrere Phasen means normally in many phases, and darunter is which contains. So Anforderungsanalyse is Requirements Analysis. In dieser Phase werden die Anforderungen und Ziele der Software definiert. Es werden Anforderungen von Benutzern, Kunden und anderen Stakeholdern gesammelt und analysiert, um ein klares Verständnis für die Funktionalität und das Design der Software zu erhalten. So in the Requirements Analysis phase, in this phase, die Anforderungen und Ziele der Software. The requirements and the objective of the software is defined. Es werden Anforderungen von Benutzern, Kunden und anderen Stakeholdern. So the requirements from the Benutzern is users, Kunden is customer, and andere Stakeholder is stakeholder. Gesammelt und analysiert. Gesammelt is gathered and analyzed, ein klares Verständnis für die Funktionalität und das Design der Software zu erhalten. Ein klares Verständnis means a clear understanding of the functionality and the design of the software. So that's what the meaning of this is. So Entwurf und Architektur, Entwurf, Design and Architecture. Basierend auf den Anforderungen wird ein architektonisches Design der Software erstellt. Dies umfasst die Festlegung der Struktur, der Komponenten und der Interaktionen innerhalb der Software. Hierbei werden auch Designprinzipien und Best Practices berücksichtigt. So based on the requirements, basierend auf Anforderungen wird ein architectural design of software is developed, erstellt is created. Dies umfasst die Festlegung der Struktur. This covers the definition of the structure, the Komponenten und Interaktionen innerhalb der Software, the components and interactions inside the software. Hierbei werden auch Designprinzipien und Best Practices berücksichtigt. So here the design principles and the best practices are also considered. Implementierung. In dieser Phase wird der eigentliche Code der Software geschrieben. Entwickler nutzen Programmiersprachen und Frameworks, die Funktionalität gemäß den Spezifikationen zu implementieren. Dies beinhaltet das Schreiben von Code, das Testen und Debuggen von Softwarekomponenten sowie das Zusammenführen und Integrieren von Codeänderungen. So Implementierung is implementation. So in dieser Phase wird der eigentliche Code der Software geschrieben. That means in this phase, the eigentliche Code, the real code of the software geschrieben is written. Entwickler nutzen Programmiersprachen und Frameworks. The developers use the programming languages and the frameworks,
die Funktionalität gemäß den Spezifikationen zu implementieren. So the functionality according to the specification to be implemented. Dies beinhaltet das Schreiben von Code, das Testen und Debuggen von Softwarekomponenten. So this contains writing of the code. Schreiben is writing of the code, testing and debugging of Softwarekomponenten sowie Zusammenführen und Integrieren von Codeänderungen. Zusammenführen is together compiling and integration and code changes. Tests und Qualitätssicherung. Nach der Implementierung wird die Software ausgiebig getestet, sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und fehlerfrei funktioniert. Dies umfasst verschiedene Testmethoden wie Unit-Test, Integrationstest, Systemtest und Akzeptanztest. Ziel ist es, Fehler zu identifizieren, zu beheben, bevor die Software in Produktion geht. Nach der Implementierung wird die Software ausgiebig getestet. That means after the implementation, the software is intensively tested, sicherzustellen, dass die Anforderungen entspricht und fehlerfrei funktioniert. So sicherzustellen is to make sure that the requirements are working fehlerfrei is without error. So requirements, Anforderungen funktioniert is functioning. Dies umfasst verschiedene Testmethoden. So this encompasses different test methods like unit test, integration test, system test und acceptance test. Ziel ist es, Fehler zu identifizieren und beheben, bevor die Software in Produktion geht. So the objective is to find the failure is error, identification is identification, so beheben is to fix it before the software in production gets, before the software goes into production. So Bereitstellung und Wartung. Nach erfolgreichen Tests wird die Software bereitgestellt in die Betrieb genommen. Während des Betriebs werden regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt, um Fehler zu beheben, die Leistung zu optimieren und neue Funktionen hinzufügen. Die Softwareentwicklung ist somit ein kontinuierlicher Prozess, der auch nach Bereitstellung fortgesetzt wird. Bereitstellung und Wartung. Bereitstellung ist bereit, ist make ready. Wartung ist Maintenance. Nach erfolgreichen Tests wird die Software bereitgestellt und in Betrieb genommen. So after successful test, the software is made ready and in operation. Und während des Betriebs werden regelmäßige Wartungsarbeiten durchgeführt, Fehler zu beheben. So during the functioning Betrieb is in the operation, regular maintenance is undertaken to fix failures. You have to fix errors and die Leistung zu optimieren, neue Funktionen hinzufügen. So to make the Leistung is to make it optimal and to make new functions, add new functions. Hinzufügen is to add. And die Softwareentwicklung ist somit ein kontinuierlicher Prozess. It's a continuous process, Software Development, der auch nach der Bereitstellung fortgesetzt wird. So that is, once it's in operation state, even then after the software development continues and maintained. So Zusammenfassung, Softwareentwicklung kann von einzelnen Entwicklern, Teams oder spezialisierten Unternehmen durchgeführt werden. Sie umfasst eine Vielzahl von Disziplinen und Technologien, darunter Softwarearchitektur, Programmierung, Datenbankdesign, Benutzeroberfläche-Design, Qualitätssicherung und Projektmanagement. So Softwareentwicklung is von individual developers, teams or specialized companies undertaken, and sie umfasst Vielzahl von Disziplinen und Technology. So it encompasses many disciplines and technologies under which software architecture, programming, data bank design, front-end design and quality and project management is all coming under.